actually gone to the boundary. Again a dot, so it's a good start from Brathwaite. Credit to him, because he appears to be the kind of bowler you'd want to target. Once you've had a couple of breakthroughs going against you, 2 wickets down, power play done. I thought at least Gunatilaka's eyes would light up. Tharanga much more measured. Probably wants to tell himself, I'll bat through the innings now. Just a little pick-up shot on the onside. Will pick up 1, maybe a second they're looking for. Gone too quickly to the fielder there. I thought that could have been a second one had the first one was taken a little bit quicker. Good work in the deep, restricting the batsman just for a single. But you expect the batsman to run the first one really hard, and knowing that it's not easy scoring runs, you've got to put the challenge the fielder who's fielding in the deep. Michael Klinger, new man for the Khulna Titans. Swung around for 4. That's a good shot. Gunatilaka's not going to refuse an invitation like that. Pitch short and dispatch. 51 for 2 after 8. Actor ticket, please. Hi, Rafi. Jessia. No, 2টা ticket. Cinema. যে কোনো মুহূর্তে লাগতে পারে ফ্রেশনেস। সাথে রাখো সব সময় সেন্টার ফ্রেশ। সিনেমা সেন্টার ফ্রেশ, ম্যাজিক অফ ফ্রেশনেস। একটু হিসাব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো, সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসাব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলে টানা 3 মাস আধা পয়সা একবার। Down the ground, and he's gone. That came out of nowhere. Upul Tharanga straight to Ariful, and the captain picks up a wicket. That was totally against the run of play. We've just been talking the 2 Sri Lankans up, and what has Tharanga gone and done? Well, just when Sylhet 6's fans started to feel comfortable, they thought this partnership is brewing. Here's the wicket. A good attacking captaincy, you must say that. Mahmudullah doing a great job, getting a fieldsman in the circle, and it paid off. Upul Tharanga, a huge wicket. He departs after 26, and it's 51 for 3. And I reckon as a result, we also will take a bit of a break for our Bushundhara LP Gas strategic timeout. বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলে 20 জিবি বোনাস। এয়ারটেল। This is sunshine smile, makes you feel this way. When I can't see through, when I feel it blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি ভাই, একটা ফ্রেশ পানি দেন। Hello, Tamim. Hi. Is it safe for him? No. Huh? It's the safest. Thank you, Tamim. মেমব্রেন ফিল্ট্রেশন ও ড্রপলেট মেথড সহ মোট 15টি কঠিন ধাপে পৃথিবীর সর্বাধুনিক স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করে তৈরি হচ্ছে দেশের সবচেয়ে নিরাপদ পানি, সুপার ফ্রেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। ও তো ক্যাডেট কলেজে ফার্স্ট বার ছিল। কোন ক্যাডেট? ময়মনসিং ক্যাডেট কলেজ। কিন্তু ময়মনসিং ক্যাডেট তো মেয়েদের কলেজ। ভিটামিন এ এর বাড়তি সুরক্ষাযুক্ত সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, যা ওমেগা 3 ও 6 এর পারফেক্ট ব্যালেন্স এবং বেটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ। সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, কিছু বাড়তি ভালোর জন্য। একটু হিসাব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো, সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসাব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলে টানা 3 মাস আধা পয়সা এক পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। তোর না প্রিমিয়ার, কিন্তু চুল বাঁধার টাইম কই? ডোন্ট ওয়ারি, খোপা বেঁধেই যাব। নতুন সানসিল্ক ইনস্টাবান প্লেস করো, রোল করো এবং বেন্ড করো সহজেই, আর খোপা বাঁধো ইনস্ট্যান্টলি। সানসিল্কের সাথে পাও ইনস্টাবান ফ্রি। ইনস্টাবানে খোপা বাঁধা ফান এন্ড ইজি। তো বুঝে নাও তোমার ইনস্টাবান ফ্রি। ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার।
রবি। It's a sunshine smile makes me feel this way when I can't see through, when I'm feeling blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. No money for music. এখন গান শুনো কোনো ডেটা চার্জ ছাড়া। Yonder Music exclusively Robi এবং Airtel userদের জন্য। Download the #1 music app now. Captain's on fire. He's taken 2 catches. He's taken 1 wicket. He's in the game. There's no better thing you can ask from a captain than to be so involved. Well, he was greatly hurt in the previous game. He wants to make amends. Captain of Sylhet Sixers comes out to bat with a huge burden on his shoulders. 3 wickets down, only 51 runs and 9th over. Yes, if the captain of the Khulna Titans is on fire, it's now Nasir Hussain who needs to deal with it. Now that's the wicket. Just came out of nowhere. Went over. We thought it was going for a boundary, but the fielder was so well placed over there. He was almost asking the batsman that, okay, I know you hit lots over the top. Well, you have to say it was very well-planned dismissal. If you look at the replay again, it was seam-up delivery. It was angling in towards the left-hander. Couldn't really get underneath it. It was full, couldn't get the elevation, and look at that placement. Straightish mid-off. Excellent cricket from Khulna Titans. And good thinking, great thinking, in fact, from the captain. Yes, normal service resumed now. You've got the long on and the long off, which you expect at this stage of the innings. But he was just trying to get that wicket of Upul Taranga. And how brave was that? Man in form, enticing him into doing something different. Challenged him. These things don't happen by accident. You've got to plan for them. Well thought out by Mahmudullah Riyad. Been in the game. Can the opposition captain now come do what he's done? Excellent second over. He's picked up a wicket. 1 for 7 in his 2 overs. It's 52 for 3 after 9. রিয়ার সাথে লাঞ্চ। রাহুল, তুই হাত ধুয়েছিস? পুরো 1 মিনিট ধরে সাবান দিয়ে হাত ধুতে, তা না হলে জীবাণু থেকে যায়। ধুতে থাকো, ধুতে থাকো, ধুতে। এই বান্টি, তোর সাবান স্লো নাকি রে? লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ, মাত্র 10 সেকেন্ডে। লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ 99.9% জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয় 10 সেকেন্ডে। আমি ভয় পেলেও মা ভয় পেত না, আর আমি যখন জিতে যাই বাংলাদেশের হয়ে, তখন জিতে যায় মা। এমন হাজারো বাচ্চাদের স্বপ্ন জয়ে সাথে আছে ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার। এর ট্রিপল অ্যাকশন ফর্মুলা নিশ্চিত করে স্ট্রেংথ, ইমিউনিটি ও ইন্টেলিজেন্স। ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার। আমি জিতলে জিতে যায় মা। ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি। If he can play a captain's knock, he'll be leapfrogging Anamul Haq, Sabir Rahman, Ahmed Shahzad, possibly get even close to Shakib Al Hasan. That's the requirement. That's the demand of the situation. A good 30 is not going to do it. Let's go down to Alina and let's find out what she has got for us. I am here with a bunch of Sylhet supporters, and I'm sitting between these beautiful tigers. Can you tell me more about your costume? Why are you a tiger? এটাকে আমি সাপোর্ট করি, আমার খুব ভালো লাগে, এর জন্য আমি সিলেটকে সাপোর্ট করি। টাইগার হচ্ছে আমাদের সিলেট বাংলাদেশের প্রতীক, এর জন্য আমি। Nice. Can you show me your costumes? Can you stand up? Can you stand up? Can you stand up and show? Very beautiful. Nice. আমরা জিতবো, আমাদের টিম জিতবে। আপনারা লাগলে বাড়ি বাউন্ডারি, লাগলে বাড়ি বাউন্ডারি, লাগলে বাড়ি বাউন্ডারি। Thank you so much, and over to the studio. Thank you. Surrounded by tigers there. It's not even dinner time for them. They looked like they were going to devour the microphone. Are you sure it was the microphone? I'll leave that outside the off stump. Oh, Amir Sohail's been middling it.
Sylhet sixers haven't been hitting it in the middle, but certainly gentleman sitting next to me in the commentary box has. That's a good shot. Yeah, I just took the liberty. It's okay to have a moment of ridiculous once in a while. That keeps you going. Yeah, at the moment though, I think it's Sylhet who don't want to do anything ridiculous. They need to consolidate for the second time. Just when we thought the Taranga-Gunathilaka partnership was taking them out of trouble, now he's in the company of his captain. Played so well the other day, man of the match, Tanushka Gunathilaka. Up against big Carlos Brathwaite from Barbados. Yeah, Ross Whiteley can hit the ball long and hard. And we know all about the exploits of Nurul Hassan. He's done it. He's won a match for them already. But they'll want just these two. Sharif Abul Hassan, Taijul, Krishmash Santoki down at number 11. They'll need the next two batsmen to contribute. Tailenders may be good for just a few boundaries right at the fag end, but want a few partnerships built up in the middle. Well, at the moment, Khulna Titans on top of the game, giving nothing to Sylhet Sixers. After 10 overs, it's 55 for 3. তোর না প্রিমিয়ার কিন্তু চুল বাঁধার টাইম কই? ডোন্ট ওয়ারি, খোপা বেঁধেই যাব। নতুন সানসিল্ক ইনস্টাবান প্লেস করো, রোল করো এবং বেন্ড করো সহজেই, আর খোপা বাঁধো ইনস্ট্যান্টলি। সানসিল্কের সাথে পাও ইনস্টাবান ফ্রি। ইনস্টাবানে খোপা বাঁধা ফান এন্ড ইজি। তো বুঝে নাও তোমার ইনস্টাবান ফ্রি। ক্যাশফুল শরতে ক্যাশফুল অফার। হিরো এইচএফ ডিলাক্স, স্প্লেন্ডার প্লাস, আই স্মার্ট, হাঙ্ক এবং গ্ল্যামার মোটরসাইকেলের উপর চলছে অবিশ্বাস্য ছাড়, 5 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। তবে আর দেরি কেন, আজই বুঝে নিন আপনার হিরো। আমাদের সেরা উজ্জ্বলতা নতুন প্যাকে। ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি এখন নতুন টিউবের মতো মিনি প্যাকে, চমৎকার উজ্জ্বলতা মাত্র 12 টাকায়। Aman, and then came on to bowl himself. Intelligent piece of captaincy, bowled well as well, and got rid of Upul Taranga. It's been all Mahmudullah Riyad, the captain now, and time hands it over to Abu Jaid Chowdhury. Went for a few in his first over. Well, time for him to redeem himself. Worked the angle and worked it beautifully. That's the first boundary from the bat of Nasir Hussain. Yeah, that's a boundary that's really needed, because at the halfway stage, Sylhet Sixers have scored the lowest score in the tournament so far. One less than the 60 scored by the Kumilla Victorians. Something they really need to make up for. Now, the BPL career, that number is going to start going up. We've seen him push himself down the order in the last couple of games. Nasir Hussain, today is his chance. Full marks to him for captaincy, full marks to him for his bowling inside the power play. Now his third suit has to come to the fore. And that's his main job, isn't it? To score runs for his side. It's a big opportunity for Nasir Hussain to come good for his side. They're struggling for the first time in this tournament. When we first heard of him, he came across as a batting all-rounder, but I think himself he's starting to change things slightly, taking his bowling more seriously, bowling aggressively in the power play. Almost a bit like Shahid Afridi later in his career. Oh dear, oh dear. That could so easily have been an unwanted mix-up. That's not what you want. Well, that was a huge misunderstanding. It was Gunathilaka's call or direct hit was needed.
Oh, it was so close. Well, in the end, all well for Sylhet Sixers. You're talking about Nasir Hussain. Oh, let's have a chat about this. The groupings, those short deliveries really soften up the batsman. That did the trick. Now coming back to Nasir Hussain, you mentioned when he made his debut, right from the word go, you could tell one thing about him. He's a street, smart cricketer. You could tell by his demeanor. And he has proved it. That he knows the game well. And he's showing us with his captaincy. Yeah, particularly for the national team. What he's done in this tournament so far. 2 DNBs. That's all of his own doing. He pushed himself down the order. He got that 18 of 20 balls against the Comilla Victorians. Today he needs to come big. That's a trademark shot from Danushka Gunatilaka. He likes his little scoop. We're going to call it the Danushka scoop from now on. The dugout loves it. We like it. He loves improvisation. Have a look. Got into a position way too early. Had ample time to hit the ball anywhere he wanted. And hit it where he actually wanted. That'll be a pressure releaser. Key words there from Amir Sohail were preparing early. If you get into position early, then you have all the time to play even innovative shots. Don't look silly at the end of it. It's the end of the 11th over. The score, 67 for 3. Follow me. তুই শিওর তো এখানেই রাজবাড়ি উত্তর দিকে 56 হাত। Got it! এই তো রাজবাড়ি আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন ফলো মাই নেটওয়ার্ক এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি আমার হাতে দেশের 1 নম্বর নেটওয়ার্ক গ্রামীণ ফোন খেলা 100 হোক না হোক আমাদের বাড়ি কিন্তু 100 হবে ঠিক তাই ফ্লাই অ্যাশবিহীন আকিশ সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা আমাদের সেরা উজ্জ্বলতা নতুন প্যাকে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি এখন নতুন টিউবের মতো মিনি প্যাকে চমৎকার উজ্জ্বলতা মাত্র 12 টাকায় Little dots, that are the wickets. Danushka Gunatilaka coming out with a bit of innovation. And luckily we've got a very international commentary box here, so we were trying to figure out who to give credit to for that particular stroke. I know he's from Sri Lanka, so it's a little close to maybe the Dil scoop. Tilakratne Dilshan, Jackie Murilia from Zimbabwe screams Tino Mawayo from the back of the box. Amir Sohail, you've got another point of view on that. Well, when the faster bowlers, they actually started to use that Yorker length, it became very difficult for the batsmen to get runs. Yeah, all right, so let's actually see a little bit about this countryside. The cricket takes a break at AKS BPL 2017, powered by Shah Cement. None of us do. We are navigating down the lovely Shadi River in the Lalakhal area. But luckily, I'm not alone. To give me some local perspective and keep me company is the lovely Pia. In our journey, Pia has been learning some T20 cricket shots. Pia, are you ready to show the world? Don't let me down. There's a few sights of Sylhet there. A few kilometers down the road near the Indian border. Place called Lalakhal. Down the river. Greenery everywhere, even at the stadium. Well, multitasking was associated with women. Well, here we got multitasker Gautam Bimani. Well done, mate. Hello, what have we here? Chadwick Walton. We thought he was first appealing, dumping there.
Is it a catch behind the stumps? Just as we are focusing on the pretty countryside of Sylhet, Khulna Titans come and further spoil their party. Well, he's getting into the habit of picking up wicket of his first delivery, Mahmudullah. Was there a nick? Well, Mahmudullah was very confident. Batsman wasn't. But he has to walk back to the pavilion. He perishes after 26 and is 67 for 4 in dire. একটু হিসাব করে চলতে হয় পিক আওয়ার সিম তো সকালে এটা দুপুরে এটা রাতে এটা কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসাব বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না বন্ধু বাংলা লিংক সংযোগ চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সা এক পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস বাংলা লিংক এমন আবেগের মধ্যে দিয়ে জন্মায় যে ভালোবাসার সন্তান তার প্রয়োজন আমরা বুঝি তাই ওর নাজুক ত্বকের সুরক্ষায় এসেনশিয়াল ময়েশ্চারাইজার নিয়ে মেরিল বেবি লোশন আগলে রাখে পরম মমতায় এখন মমতা হোক আরেকটু বেশি কারণ মেরিল বেবি লোশনের 100 মিলির প্যাকে পাচ্ছেন মেরিল বেবি টুথপেস্ট আর 200 মিলি প্যাকের সাথে মেরিল বেবি সোপ একদম ফ্রি Big Ross Whiteley comes out with his team in more than a spot of bother. Man in form, Anushka Gunatilaka, outdone by the captain yet again. He's been involved in every delivery. That's Ross Whiteley. Through and start there. Not going to get a boundary for it. Pick up a couple of runs. Anushka Gunatilaka. Wow. Against the run of play. What happened? Not sure we heard anything from up here. He didn't think he had hit anything. He was just adjusting his gloves. Look at the eyes. He's wide-eyed. What, really? Well, there was a bottom edge. Brilliant decision from the umpire. High full toss. Not middled. Very lucky. It didn't carry to the fieldsman. Otherwise, it was the wicket number 5. Oh, Sylhet Sixers are really struggling in this game. That was a high full toss, but it was low enough not to be called a no ball. Ross Whiteley hit it up in the air.